Yeah. Sree has responded. She's getting chief guest. Meanwhile, Karthika, can you get Dr. Anupama online? I'll just call her, sir. Yeah. And she is not picking her phone. I've called her, but she's not Yeah. picking her phone. Maybe There's a she'll call message from back. Sarayu Mohan that Joy Mathew sir is trying to join, but some connection issues are there. Just we'll wait for 1 more minute, 1 or 2 more Okay. minutes, and see how it goes. ഇപ്പൊ അനുപമ ലോഗിൻ ചെയ്യും. കേട്ടില്ല. അനുപമയെ വിളിച്ചു. അനുപമ ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്യും. I think both the guests are logging in. Let's wait. ജോയ് മാത്യു സർ കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ലോഗിൻ ചെയ്തല്ലോ. Yeah. Good evening, sir. Good evening, sir. Dr. Karthika, Joy Mathew sir has joined. Sir, good evening, sir. Good evening, good evening. Riju sir, we start Anupama Chichi on join chain. Yeah. Later, I think we can start within a minute. Wait for 1 more minute, and then you can join. Okay, and we can start. Okay. Okay, sir. Okay. Anupama Chichi has also joined, sir. Shall we start? Go ahead. Please start. Namaskaram. Good evening, everyone, and a warm welcome to the 6th day of our webinar series. Swasthi Foundation, Indian Radiological and Imaging Association IRI, Association of Malayalam Movie Artists AMMA എന്നിവർ കൈകോർത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 6ാം ദിനത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി പ്രശസ്ത സിനിമാ നടി ശ്രീമതി മഞ്ജു വാര്യറാണ് പ്രഥമ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2026 ജനുവരി മാസം 16, 17, 18 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രിവെന്റീവ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഓങ്കോളജി ഉച്ചകോടിയുടെ നാന്ദി കുറിക്കൽ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെബിനാർ സംഘാടകർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെബിനാറിനോടൊപ്പം ഒക്ടോബർ 31-ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒരു വാക്കത്തോൺ നടത്താനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരോടൊപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളും കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളായി നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. Today we are honored to welcome Mr. Joy Mathew, a distinguished figure in Malayalam cinema. He is an acclaimed actor, director, and playwright.
His contributions span across theatre, film, and literature, showcasing his versatility and depth. His works often reflect bold social commentary and artistic integrity. We are privileged to have him with us here today to formally inaugurate our session and to share his insights. Over to you, sir. Yeah. Thank you, Doctor. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. ഞാനും കൂടെ പങ്കാളിയായ അമ്മ സംഘടനയും ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിനടുത്തോളം ഇന്നിപ്പോൾ ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ ക്യാൻസർ 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് മൗത്ത് ക്യാൻസറും മറ്റൊന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുമാണ്. അത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൗത്ത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും. അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2 ലക്ഷത്തോളം പേർ, എൻ്റെ കണക്ക് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല, 2 ലക്ഷത്തോളം പേർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിതരായി ചികിത്സ തേടുന്നവരാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 28.2% ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് റിസർച്ച് പറയുന്നൊരു കണക്ക്. അത് പ്രധാനമായും എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കേരളം 45.7% കേരളത്തിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റേറ്റ്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കർണാടക, അത് കഴിഞ്ഞ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പിന്നെ പഞ്ചാബിലാണ് അതേ റേറ്റിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസുകളുടെ വിവരം നമ്മൾ വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് അധികവും 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കാണ് അത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു 1000-ൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10,000-ൽ 1-2 പേർക്ക് വരുന്നൊരു അസുഖം മാത്രമാണ്, അത് പ്രായമായവർക്കാണ് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ കാലം ചെല്ലുന്തോറും നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ബീഭത്സമായ ഒരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഇതിൻ്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മദറിനിലോ തന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ്. ബട്ട് ഷീസ് മോർ ദാൻ 80. അവർ ചികിത്സയിലാണ്. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വീടുകളിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായ സ്ത്രീകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിമൂവ് ചെയ്തവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേർ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് തടയാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് സുഖപ്പെടുത്താം എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതായാലും ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ വയ്യ, എങ്കിലും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്നെ വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷൻ, പ്രിവെൻറ്റീവ് റേഡിയോളജി, സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ, പിന്നെ അമ്മ, ഈ സംഘടനകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് വലിയൊരു വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ 1 hour വെബിനാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സുഖമില്ല സാറിന്? ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര നേരം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ഉദ്ഘാടകനല്ലാതെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ. ഞാൻ സലീനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു പോയി ഈ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ഞാൻ ഇത് നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ സാർ, തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. May I invite Dr. Anupama Ramachandran? Dr. Anupama R is the Managing Director and Chief Consultant in Reproductive Medicine, Pran Hospital, Trivandrum. She is the District Chairperson of IMMA, Trivandrum District.
Dr. Anupama is a member of Swasthi Foundation and has been a constant presence in all the cancer screening programs conducted by Swasthi in Preventive. I'm so glad to and privileged to invite her to the webinar. Chichi, please. நான் வீடியோல வரல, கட் பண்ணிட்டேன். Thank you, Karthika, for the nice introduction. And respected all Swasthi members, esteemed faculties, then our chief guest, the guest who has inaugurated our event, Joy sir. And I can see most of our friends, Dr. Kavita, Dr. Rijo, Dr. Mohan, Shenoy, and everybody is there. And my dear friend Dimple, AP Chetan, and all. And a warm good evening to one and all. And let me express my sincere gratitude to each one of you for giving me this beautiful opportunity. നമ്മുടെ കാർത്തിക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്തിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്വസ്തിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു ഭാഗമായിട്ടെടുത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു NGO ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാകാനും പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അവയർനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഭയങ്കരമായ പേടി, ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് കണ്ടാൽ പോലും അതിന് ഭയങ്കരമായ ഭീതി തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പരിചയക്കാർക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ വന്നു അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഭീതി തോന്നുക, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം. പിന്നെ കാണിക്കുകയില്ല, ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ പോലും യാതൊരു വിധത്തിലും ഇതിന്റെ യാതൊരുവിധ സിമ്പിൾ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, യാതൊരു ചെലവുമില്ലാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെക്നിക്സ് പോലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഭാഗം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചികിത്സ ഭയന്നിട്ട്, ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭീകരതയും കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെ ഭയന്നിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യാറില്ല. ഇത് മൂന്നുമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ താമസിക്കുന്നതും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതും പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ മരണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എത്രത്തോളം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ആണ് സ്ത്രീകളുടെ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺസ് എടുത്താൽ ഉടൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മളിപ്പം ചില ബ്ലീഡിങ്, ചില അസുഖങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, വന്ധ്യതയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ എടുത്തേ മതിയാവൂ. അത്തരം ഹോർമോൺസ് പലപ്പോഴും ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ആ ആളുകൾക്ക്. അവർക്കില്ലാത്ത ഹോർമോൺ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ആ ഡോക്ടർ അവർക്ക് മരുന്നുകളിലൂടെ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഹോർമോണുകളുടെ എല്ലാം ഒരു ശരീരത്തിലെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടങ്ങളിലേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയും. എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും ഹാഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തു പോകും. പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പീരിയഡ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഹോർമോൺ അല്ലേ, അത് എടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമോ? അതൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ക്യാൻസറിനോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനല്ല ഒരു ക്യാൻസറിനും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് അല്ല. മറിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഒരു മെനോപോസ് വെച്ചാൽ പീരീഡ് നിന്ന ഒരു സ്ത്രീ, പീരീഡ് നിന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ HRT എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ പാടേ പോകുമ്പോഴാണ് പീരീഡ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്നതിന് പറയുന്നത്. അവർക്കില്ലാത്ത ഹോർമോൺ നമ്മൾ മരുന്നുകളിലൂടെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാതെ എല്ലാ ഹോർമോണുകളും നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എടുത്താൽ ക്യാൻസർ വരുമോ?
പലപ്പോഴും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് നമുക്ക് ഗർഭാത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ മോഹനൊക്കെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പോലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്, എല്ലാ മുഴകളും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റില് പിന്നെ മുഴയുണ്ടാക്കി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്. വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുഴകള് ബിനൈൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ബിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത മുഴകൾ, അങ്ങനെയുള്ള മുഴകൾ ഒരുപാട് ബ്രസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്താ പറയട്ടെ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ബിനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ബ്രസ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് ആണ്. ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ടിഷ്യൂസിലെ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ, നമ്മളിങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ്, ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ തടിപ്പ് പോലെ തോന്നും. ഇപ്പൊ കൊതുക് കടിച്ചൊരു തടിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എലിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി മൈറ്റ് ബി എ ഫൈബ്രോ അഡിനോട്ടിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ്. ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് ഹാസ് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങിൽ പെയിൻ കൂടാം, പീരീഡ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പെയിൻ വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് റിലേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഈവൻ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉള്ളൊരു സമയത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ബോഡി എക്സേർഷൻ, ചെസ്റ്റ് ഏരിയാസിലൊക്കെ എക്സസൈസോ എക്സേർഷൻസോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊരു പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പെയിൻ. ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് എപ്പോഴും ഒരു പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷനാണ്. ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കണ്ടീഷനാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ യൂസ്, ജങ്ക് ഫുഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതിന്റെയൊക്കെ എക്സസീവ് യൂസ്, ഒബീസിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒബീസിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു 13, 14, 15 ഇയേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് പറഞ്ഞ സംഭവം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. നെക്സ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് പറയും. ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മൗസ് ഒക്കെ പറയും. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നെല്ലിക്കേനെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന സാധനമാണ്, നടക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. അതും സിമ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഉള്ള മദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ബ്രസ്റ്റിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും, പാല് കെട്ടി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. പാല് കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. ഗാലക്ടോസിൽ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ സ്വെല്ലിങ്സ് ആയിട്ട് വരാം. ഈവൻ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ആപ്സസ് ആയിട്ട് വരാം. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്ത് ഒരു ആപ്സസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. ഇതിങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒത്തിരി സിമ്പിൾ സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്വെല്ലിംഗ്. അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ സ്വെല്ലിങ്സ് എല്ലാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻഫുൾ ആണ്. ബാക്കി സ്വെല്ലിങ്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ വലിയ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്വെല്ലിങ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ, എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസിലെല്ലാം അത് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും. ഒരു പെയിൻലെസ് ലംപ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ സിംറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സിംറ്റംസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് നിപ്പിളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിളിന് ചുറ്റുമുള്ള എന്താ പറയുക ഓറഞ്ചിന്റെ സർഫസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റിയോ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നീട് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ്, സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ ചാൻസസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളത്. അതുമല്ല. ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറും എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൈറോയ്ഡ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊലാക്റ്റിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഒരു എന്താ പറയുക കളർലെസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ബ്രസ്റ്റ് വരാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഒരു പാല് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്ത് പാല് തന്നെ വരാം. ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയിലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പാലിന്റെ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. പിന്നെ തേർഡ് തിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴുപ്പ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. സോ യെല്ലോയിഷ് തിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യാൻ കം ഫ്രം ദ ബ്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ബ്രസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബ്രസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്രാങ്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ബ്രസ്റ്റ്. അത് യൂഷ്വലി ഒരു ക്യാൻസറസ് ചേഞ്ചിന്റെ തുടക്കമാകാം. ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിലും വരാം. പക്ഷേ എങ്കിലും ക്യാൻസറസ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്ചാർജ്. സ്വെല്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പെയിൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പെയിൻ ഒരു കോമൺ സിംറ്റം അല്ല.
പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു കോമൺ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഹൗ ടു, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം പേടിയാണ്, നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. സോ ഹൗ ടു ഡിറ്റക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. അത് അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ്, they have devised a clear-cut schedule how to do the self-breast examination എന്നുള്ളത്. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം 25 years ആണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്. 25 years ഓൺവേർഡ്സ് അപ് ടു 40 years. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഒരു ഏജ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫ്രീ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം 25 to 40 years സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ മന്ത്ലി വൺസ് ചെയ്താൽ മതി. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ടാണ്, കൈയുടെ ടിപ്പ് കൊണ്ടല്ല, ഈ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബ്രസ്റ്റിനെ. ബ്രസ്റ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കൈയുടെ ഈ ഇതില്ലേ തിനാർ എമിനൻസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ, അതായത് ഈ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും തടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. അപ് ടു 40 years ധാരാളം മതി. 40 years കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് എ ഡോക്ടർ, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ സർജനോ, നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനോ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരാളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇയർലി വൺസ് ഫ്രം 40 years ഓൺവേർഡ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇനി ആളുകൾക്ക് വേറൊരു സംശയം തോന്നുന്നതാണ്, മാമോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന്. ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് എ മാമോഗ്രാം റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ. മാമോഗ്രാം ഷുഡ് നെവർ എവർ ബി ഡൺ ഫോർ എ pregnant lady, for a young girl ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. മാമോഗ്രാം യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ 40 years ആണ് അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 40s നമുക്ക് മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഒരു മാമോഗ്രാം പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവറി 3 to 5 years റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അപ് ടു 50-55 years. യു ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 70 years ഓൾസോ. മാമോഗ്രാം യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് അപ് ടു 70 years ആണ്. ബട്ട് യൂഷ്വലി ഒരു 50-55 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ടൈം കഴിയും. ശരിക്കും ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ളത് 40 to 55 year ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്കാനും ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ബ്രസ്റ്റ് സ്കാൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു 5 to 7 minutes തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്കാനും നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് സ്കാൻ. ദെൻ ബ്രസ്റ്റ് സ്കാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ബ്രസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വിത്ത് ആക്സിലി, നമ്മുടെ ആംപിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, ആംപിറ്റും കൂടെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എല്ലാം നോക്കി ഓക്കെ ആണെന്ന് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇയർലി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ദാറ്റ് ഓൾസോ അറൌണ്ട് 3 to 5 years റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ആളുകൾക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും ഒരു സംശയം, പാരമ്പര്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് മദർ ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇതില്ല, ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആളുകൾ, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ്, നമ്മുടെ മദർ അല്ലെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജനറ്റിക് പ്രിഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ജനറ്റിക് ഉണ്ട്, ജനറ്റിക് ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്, ജനറ്റിക് പ്രിഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇതാണ്, കുറെ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴ്, പക്ഷേ എങ്കിലും BRCA1 BRCA2 എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്? ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആവണം. ഒന്ന് ജനറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി, സെക്കൻഡ് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ. ഒബീസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒബീസിറ്റിക്ക് ഡോക്ടർ മോഹനൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ന്യൂവർ മെഡിക്കേഷൻസും ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ മോർ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അവരെപ്പോഴും. പിന്നെ ഇപ്പം BRCA1 അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജനറ്റിക് ജീൻസ് ഉള്ളവർ ദേ ആർ അറ്റ് ഹൈ റിസ്ക്. പിന്നെ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള, ഓവേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ക്യാൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളവർ ദേ ആർ ഓൾസോ അറ്റ് ഹൈ റിസ്ക്. എന്തെങ്കിലും എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന ആളുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയുണ്ട്, ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സാമിനേഷൻസോ ഇന്റർവെൻഷൻസോ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ദോഷമില്ല. ഫൈനലായിട്ട് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം നമുക്ക്. ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് മിത്സ് ഉണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരുമോ, എന്റെ ഭംഗി പോകുമോ, ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പോകുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ടെൻഷൻ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. സിലിക്കോൺ ബ്രസ്റ്റ്,
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ അത്ര ഒരു വിഷമമുള്ളവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് സച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് rather than keeping back a cervix with a breast with a disease. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഡോക്ടർ മാസ്റ്റെക്ടമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. പിന്നെ അതിന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ഈസ് എൻ അപ്കമിങ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു റിമൂവ് ചെയ്താൽ തീരുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ബ്രസ്റ്റ്. അതിനൊരു വിഷമമോ മടിയോ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് വിഷമമോ ഒന്നും തോന്നാൻ പാടില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ്, ചിലപ്പോൾ ആ ലംബ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ബയോപ്സി ടെസ്റ്റും എല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതല്ല, ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഇപ്പം ഹോർമോൺസും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതായത് ഈസ്ട്രജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണോ, നമുക്ക് വന്ന ട്യൂമർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So definitely the only one thing I would like to emphasize from my presentation is that if you can detect it early and you can get a very complete cure. You can get a complete cure by adopting the most novel methods of treatment in breast cancer field. And definitely is 100% curable എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ the life expectancy can be increased to so many years. There are lots of proofs for that. Even among doctors അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് more than 15, 20, 25 years after identifying the breast cancer and treating it properly കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that's the most important message. So what I mean to convey from my presentation as well. So Sree is also trying to spread that message among the society. Thank you all for your patient hearing. And all the best for this webinars, upcoming webinars. Thank you, Dr. Anupama. As usual, whenever Dr. Anupama speaks, clarity is always there. വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സംശയങ്ങൾ, ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല സംശയങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഡോക്ടർ അനുപമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. Thank you so much, madam, for joining us. May I invite our first speaker now. Dr. Mohan Shenoy is a senior consultant endocrinologist, Sree Gokulam Healthcare Institutions, and executive committee member, Endocrine Society of India, Indian Thyroid Society. He is going to talk to us on early menarche, late menopause, and hormonal influences on breast cancer. Thank you very much. I hope my audio is clear. Yes. I'll just share the screen. Is my screen visible? No, it's blank now. Just see once more. Yes, now it has come. Okay, so thank you very much, team, for having me here. I will stick to around 15 minutes time, which I allotted to me. I'll give only basic slides, and because also introduction has been given by our esteemed chairperson. So this is my disclosures. I have been associated with private institutions. So my aim of the discussion today, because I was asked by the audience to stick to English, and most of them are from all over, so I just stick to my language. I can use Malayalam towards the end of my discussion. So first, the 4 aims are in understanding the impact of hormones in the life events and external exposures also. We all know there are so many external influences in environment. From puberty to menopause, you have so many hormones happening. So what are the potential determinants and what are the prolonged estrogen exposure? How can we do and what are risk factors? And what are the beneficial effects of breastfeeding? We already know, but just a point about that as well. And medications and multidisciplinary connect. Why we are all here is that we all know that we are for a collaborative effort. We have to improve our understanding about the disease per se, and also the microbiology, the molecular biology, and the public health perspective. So what an endocrinologist does is we always understand the hormone pathways. We all call them as crosstalks. So these are all endocrine major organs of the gynec tissue, the breast tissue, the ovarian tissue, and the circulation. And we all know the pituitary is the primary master gland, the hypothalamus commanding officer. So pituitary releases the gonadotropin hormones to circulation. Ovaries are interpreters. They catch the hormones, and the breast is the action area for the duct. This is the basic flow chart. And when it circulates in the blood in the normal way, you get cyclical hormones, which is why people know that the ladies have menstruation.
menstruation is important because I always say that it improves the bone health also. It's not only the fluid which gets circulated, the bone is also getting benefit from this. So our previous, the speaker told us about the risk factors. Just an overview of what all the risk factors are there. I will not go through everything, but I can see that the early menarche and the late menopause are the most important things which I have been asked to speak upon. Besides these, there are other risk factors which include the ovarian, the older age, the family history, genetics, exposure, radiation. But remember that as a gender, all women are at risk of breast cancer. So why I'm here, the hormonal core is there, and the side you can see the window of susceptibility is there. And what we can understand is tissue response to this is determined by the immunity of the body. The next you can see in this picture is the lifespan of the reproductive lifespan of the female. It can start early if the menarche or the first menses starts before the age of 10 years. Nowadays, we are seeing so many cases where children come with precocious puberty. They developed early puberty before the age of 10. Naturally, but what happens, the estrogen gets exposed early. And what happens when there is late menopause? Menopause does not occur around the age of 50. It goes beyond that. Estrogen gets continuously exposed and unopposed, and that is why we have to understand the importance of early menarche and late menopause. This is the window of susceptibility. We call it susceptibility. So this is the reason why we are here. Early menarche, commonly thought to be around 12 years, now has been shifted towards 10 years or below even 8 years or 7 years as well. So population shifts can also impact the incidence of this. There is a factor called environmental disruptors or endocrine disruptors, and this is called secular trend of puberty. And this is observed epidemiologically as a very important factor for the insights of breast cancer as well as ovary issues. So I already told you that early onset of estrogen exposure can increase the exposure to the breast tissue, and evidence shows that increase is there by up to 15 to 20% with increase with early menarche. Biologically, we know that estrogen and progesterone, when cycles prolonged, stimulate the mitotic activity and increase the potential for errors in the DNA replication. Already the previous speaker had told in chaste clarity that BMI increased and obesity, sedentary lifestyle, and nulliparity, because nowadays we see that so many techno people or maybe doctors also, they marry late, and the lack of pregnancies is a reality. Infertility is also growing. So earlier the pregnancy is actually the exposure is also that to estrogen. So we have to understand that lack of pregnancies can also complicate it, and lack of breastfeeding also is another risk factor to prolong the exposure. Late menopause is another eventual issue. This is from the National Cancer Institute, which already mentions that they should always do a screening. And if it is beyond the age of 55 or natural 50 or even that, increases the exposure. Again, estrogen acts replication pathway. The mitogenic impact is huge, engineering the genetic damage over time. And the impact is also huge because late menopause associated with 20 to 30% risk of breast cancer compared to menopause before the age of 45 years. So early menopause may actually have a lesser impact on breast cancer than late menopause. It's a reality which is happening because exposure to estrogen is reduced if you have early menopause. Compounding factors are postmenopausal obesity and hormone replacement therapy. They can also increase the estrogen activity. WHI study and Million Women studies had shown that exposure means peripheral conversion of androgens also occurs in the adipose tissue. That is also one. The fat can also have the conversion of androgens to estrogens. So summarizing my first half of discussion, so collaborative factors have shown that breast cancer with menarche early can have a 5% increased risk if it is compared every year, and per year exposure later menopause can have 3% increase in the menopause. So if it is 50 years and beyond, it increases 55 years. That means increases by 1 year means 3 into 5, 15% increase. Early menarche 12 years if it is before that. So example 5% means 10% increase if it is around 10 years of menarche. This is a very simple logic. This is proven by the national and international data. So we also understand that hormonal dependence of breast cancer is also important. That is why I am also understanding this topic. So estrogen receptors and progesterone receptors in the breast cancers are 70% positive usually.
and globally data. Kerala data from the RCC showed 36% only are positive. The data is also building with years. So estrogen positive is a good response, whereas estrogen negative is worsen or poor response. Now we have got newer therapies of aromatase inhibitors and cell cycle inhibitors. They are all improving the enhanced sensitivity to the endocrine therapies. So one summary of the Kerala data, because we are all Keralites, or we have been understand that Kerala is the healthcare capital of the India of the world, because a lot of literacy is also there. Screening is also good. This is the data which has been published in 2005, 2007 that year, and it's very good data from RCC. They collaborated with the Adyar Cancer Center from Chennai and showed this data that ER positivity is good, lifestyle is an important determinant, age at marriage, breastfeeding, 4 years cumulative breastfeeding. If you have at least 2 pregnancies and breastfeeding for at least 2 years, it is protective than those who don't do that. Physical activity, housewife and others, 5 hours daily difficult, but some data showed if you have very good active status, sedentary less, it's good. Nulliparity or late childbirth, increased risk is there. And Menarche in that data, about 10 years or 15 years back, it was 13 years. Now it is very early. So there's again protective data. This is more than 1,000 patients have been studied in this. And very important to know that breastfeeding is a protective factor because that is called a reduced lifetime exposure. The hormones get reset, and that is definitely helping in the cellular differentiation. The mother gets bonding as well. And finally, we see a protection, and that is good for even breast cancer prevalence also. This is very, very good data. Plus, at least 12 months or more have a 4% or 70% lesser chance of breast cancer per child. And that is very important, very epidemiological importance. That is why August we had a promotion of breast cancer month. That is why we are still continuing to promote it all across. We have breastfeeding rooms for the airport. Everywhere we are promoting breastfeeding as a right of the baby. So last part of my discussion is on endocrine disruptors. Why this happens early? This is because endocrine disruptors are there in the community. We all know the plastic, the DDT, the chemicals which we use to preserve, and even the cosmetics which always the ladies are fond of, that are all containing chemicals. So lavender oil, tea tree oil, they all can enhance the estrogen exposure. This is the summary of this, because these are all synthetic or chemical, and they alter the hormone signaling. And this is evidence-based that exposure to estrogens through the endocrine disruptors and influence the animal and cell culture models. Human evidence is also there, but it's important to understand that there is no licensing overall in global data. We have yet to prove a clear causality for the dose, how much will affect in which patient can affect with which chemical. That is why in overall, reduce the exposure to chemicals, at least in childhood period. And whenever you don't know the medicine or whatever the herbal medicine are there, just limit it to whatever essential required. Don't give overexposure to chemicals. And oral contraceptive pills, we all know, control the cycles. But again, a modestly elevated risk is there, and that actually diminishes with stopping it. But that is very minimal, as we all know. Hormone replacement therapies benefit for the bone and the breast, bone and the tissues and the brain. But some people with given only estrogen only can have a small risk. Again, that can be reduced if you are giving vigilance. And some medicines like preventive, like tamoxifen aromatase inhibitor, can effectively treat the ER positive breast cancers. So we should make a decision based on the balance of symptoms and bone and the cardiovascular impact. So summary of my talk is that early menarche and late menopause are very crucial determinants, and give lifestyle, because I understand that we have webinars on lifestyle as well. So this is important to limit the diet exposure, unnecessary junk food, improve exercise, stop alcohol, and also chemicals during breastfeeding is very important. And effects can be modestly individual, but definitely if you give population-based research and give a public health policy, that can definitely help. That is why childhood obesity should be addressed, and we should address the food packaging, consumer products, and also understand public awareness. So why we are all here? We are improving the endocrine awareness, public awareness, and choose bisphenol A free materials. So breastfeeding is important, bottle feeding is bad, limiting the plastics and supporting green chemistry. So my aim of the discussion was to integrate endocrine risk awareness into public health, which I have tried to give you a nutshell, and definitely understand that hormonal life importance
endocrine disruptors are a very important risk. We should always discuss with the doctor before going to the social media and give you a policy, always collaboration. And my aim is to also understand that supporting a healthy childhood weight, because we should ensure that screen time, increased physical activity, sleep is also important determinant, and risk can definitely be improved if you're giving a screening early. And also postmenopausally, if you prevent the weight gain, can be good. So I stop here, and this is a summary of my discussion, which I'll be able to share to you. Thank you very much. Thank you, Dr. Mohan Shenoy. That was a very informative session on a very relevant topic. Shall we discuss the questions later and go on to the next speaker so that we don't need to Yeah. Thank you very much. Thank you very much. So may I invite Dr. Manika Goyal, consultant radiologist, AMMA Scans, Ernakulam, for her presentation on role of ultrasound in younger women. Dr. Manika. Thank you so much. I hope I'm audible. Yes, you're audible. Good evening. I'm Dr. Manika Goyal from Ernakulam. I'm a consultant radiologist at AMMA Scans. At the outset, I would like to thank IRIA Kerala, the Swasthi Foundation, as well as the Association of Malayalam Movie Artists for providing me with such a wonderful platform and to contribute in a small way to the October being the Breast Cancer Awareness Month. The IRIA Preventive drive is truly commendable, and I would really Dr. Praveen Rao, please. Dr. Praveen Rao, please mute yourself. Okay. Since we are short on time, I'll just share my screen. Dr. Praveen Rao, please mute it. Please mute. Dr. Praveen Rao, please mute. Is my screen visible? Yes. Okay. So I will be spending the next 10 minutes to try and educate everybody on the role of ultrasound with regard to breast diseases, particularly with regard to role of ultrasound in younger women. So before I start my presentation, as the speakers before us have already emphasized, why is there such a need for setting protocols and raising awareness in breast cancer particularly? So breast cancer is actually the most common cancer among women worldwide. It is the most common cancer among women in India. India is the largest contributor of deaths related to breast cancer in the entire world. In India per se, Kerala actually accounts for the highest incidence of breast cancer in the country. So these are a few statistics. As we can see, in Kerala, it is the highest incidence of breast cancer in the country with 45 cases per 1 lakh women. Now, why is India such a large contributor for mortalities with regard to breast cancer? It is because in India, more than 40%, almost 50% of the women who are diagnosed with breast cancer are only coming in the late stages, that is the 3rd stage and the 4th stage. And it is shown by multiple studies that early detection of breast cancer can give you a survival rate, a 10-year survival rate of more than 70%. Whereas if the breast cancer is being detected in a late stage, that is 3rd stage and 4th stage, the mortality is significantly higher, with the 5-year and 10-year survival rate coming down to less than 20%. So as we can see, this is a graph that shows the increasing incidence of breast cancer in India, where as in 2023, there are more than 2.2 lakh cases
of breast cancer detected per year, and even the mortality is slowly increasing and has now crossed 80,000 per year. Another important statistic in India is the increasing incidence of breast cancer in the younger population. So younger population is age group of 25 to 50 years of age. And as we can see, compared to the blue blocks on the graph are the scenario 25 years back. So total cancers, total breast cancer cases out of 100, we can see that especially in patients between the 40 to 50 age group, the number has increased from 22 to 28, and the number has increased from 7 to 16 in the age group of 30 to 40 years. So there is an increasing incidence of breast cancer among the younger population, which is why it's even more important to screen the younger population and diagnose and early diagnose and the breast cancers. So what are the various modalities available to the society? So the most commonly available or the gold standard is mammography, which has already been discussed in a previous seminar. It is the gold standard and it is offered to all women in India above the age of 40. However, the one big limitation of X-ray mammography is it cannot be used effectively for dense breasts. Now, what are dense breasts? Women's breast is actually composed of two kinds of tissue. One is a fibrous tissue and one is a fatty tissue. Now, when the woman is younger than 40 years or younger than 35 years of age, the breast is largely composed of fibrous tissue, and the fatty tissue, the fatty component of the breast is lesser. So when there is more fibrous tissue, the mammography is not as effective because X-rays cannot effectively penetrate, and therefore the pickup rate is very less. This is where an ultrasound comes into play. Under the age of 40, ultrasound is an excellent modality to detect lesions and to diagnose breast cancers. Another limitation of mammography is it is X-rays, therefore it provides radiation. So therefore it cannot be used in lactating and pregnant women. Ultrasound uses sound waves, so the radiation is zero. There is no radiation. Ultrasound is also more easily available in India, especially in the smaller cities. It is more cost effective. It can detect the different kind of masses, like you can differentiate a cyst from a solid mass in ultrasound, which you cannot do on a mammography. And it also has a few limitations, like it cannot pick up early changes with regard to breast cancer. Therefore, for a mass screening protocol, ultrasound is not that effective. But definitely supplement, if you're using it in supplement as a supplementary method along with mammography, the detection rate is very, very high. The third modality is MRI breast, which is gaining increasing popularity, especially in the tier 1 cities. It is a very useful screening process in high-risk patients. Again, it poses no risk of radiation, but it also has a very high cost and availability issues as of now in our country. So I will be focusing mainly on the ultrasound aspect of breast diseases. So what are the guidelines for breast ultrasound? So for screening purposes, we follow the American College of Radiology guidelines, which you basically divide women into average risk, which is a low risk, an intermediate risk, and a high risk. So in average risk and in intermediate risk women, ultrasound screening can be used, but it is mostly used as a supplemental screening to mammography. The one disadvantage of ultrasound for screening is that it has a higher false positive rate as compared to a mammography alone. In high-risk women, however, it is again useful, especially when MRI is not available, which is the scenario in most of our cities, and a patient is not tolerant to MRI. So for diagnostic purposes, when does the clinician order a breast ultrasound, or when should you as a patient ask for a breast ultrasound? Obviously, as an adjunct to mammography, if you feel there's a lump or some sort of a hardness in the breast, if there is any pain in the breast, if you're having any discharge from the nipple, in pregnancy or in lactation, especially if you're having any symptoms like pain, any redness, any swelling, any changes on your skin, like if you have any nipple retraction, if your skin is appearing a little red or hot, if you have a breast implant,
or if you already have an underlying breast pathology and you require any image-guided procedures. Also for males, for evaluation of gynecomastia, breast ultrasound is very useful. It helps in differentiating gynecomastia from a breast cancer. So because gynecomastia is a benign condition and it helps in differentiating that, and it negates the need for a biopsy. So, okay, now what other basic techniques that a patient should be aware of? So equipment is basically a resolution ultrasound machine. The latest will be using a leader probe, frequency probe. The personnel, please, the person doing the ultrasound be a radiologist. It cannot be a sonologist. It cannot be somebody who is not experienced or does not have a degree in radiology. Please ensure that your doctor is a qualified radiologist who is performing the scan. There is no preparation required for breast ultrasound. Like, for example, in ultrasound, you have to come on M-TAM, you have to have a full bladder. None of this is required for a breast ultrasound. You will come to the clinic and you will be asked to remove the upper half of your torso, the clothes in the upper half of your torso, and you'll be given a gown, and jewelry around the breast area will be asked to be removed. That's all the preparation that is needed for a breast ultrasound. What is the technique, the basic technique? So the radiologist will always, if you have a palpable concern, means if you have a lump or a hardness somewhere in the breast at one particular point, the doctor will initially perform a physical examination. The radiologist will palpate the place where you are feeling a lump before proceeding with the scan. After the palpation, the radiologist will then do a targeted ultrasound at that particular area. And after that, they will do a systemic evaluation of both the breasts. So just because you have a pathology in one particular point in the breast doesn't mean that only that will be screened. Both the breasts will be evaluated in a systematic wise in all the quadrants. After the examination of the breast, the radiologist will then go on to examine the armpits or the axilla, because the armpits have lymph nodes, and evaluation of lymph nodes is a very important part of breast examination. After the examination is over, the radiologist will give you a detailed report, which is standardized as per our US ultrasound BI-RADS lexicon. Please ask your doctor for a report along with labeled images. It is the radiologist's duty and the patient's right to ask for a report. We get lots of patients who come with us for scans, and they say that they have had scans done outside and they have no report because the doctor did not give a report. This is not the right way to do it. If you're paying for a scan, please ask for your report. It's very valuable. And please, whenever the patient is coming for a breast ultrasound, if you have any previous reports or imaging with regard to the breast, it's always useful to carry them, as we can evaluate the previous reports and give a comparative report this time. So I'll quickly go on. Anupama ma'am has already very nicely explained all the common scenarios that we can see in the breast, but I will also just go over them. So what are the findings we commonly see in breast ultrasound? Most common solid masses we can see, which can be benign or they can be cancerous. So benign solid masses are most commonly fibroadenomas, which will be mobile margins, will be mobile lumps in the breast. Means you can, when you try to press on the lesion, it will sort of escape your fingers. So that's what you call a mobile lesion. So benign lesions are not always, but yeah, most commonly they are mobile. On the ultrasound, they will have a smooth appearance, they have an oval shape, they'll have a uniform echogenicity, and they'll either have no vascularity or they'll be mildly vascular. Malignant masses will be more fixed. So they'll be hard, like Anupama ma'am had said, a painless hard lump. That is the classical sign of a malignant mass. It will be fixed and hard. It will not be moving under your skin. On the ultrasound, it will have a very distinct irregular shape. It will have vascularity. It will have posterior acoustic shadowing. You can also see cysts in the breast. Cysts are nothing but fluid-filled sacs, so solid masses, and then you have cysts. They can also very commonly present in younger or in older women of all age groups. They can have pain. So we have noticed that if the patient is having a lump that is causing pain,
more commonly that appears that comes out to be a cyst, which is benign. It is not cancerous at all. They can be single or they can be multiple. They can occur in clusters also. And a cyst can be suspicious if there are certain features on the ultrasound, like if the cyst has irregular wall, or if it is vascular, or if it has any solid component that looks like a tumor within, then it can be malignant, and the doctor will ask for further evaluation like a FNAC or a biopsy. We also commonly see palpable glandular tissue. Now, a lot of the times you'll feel like, I have a lump in my breast, and, you'll come for a scan and you will first go to the doctor. Doctor will also say, yeah, there is a lump, I can feel it, get a scan done. And the patient come to us for ultrasound, and actually we will not be able to see anything. We will only see normal breast tissue. We will not see a nodule or a mass at all. So that is nothing but a palpable glandular tissue. So like I had said, the breast is composed of glandular tissue as well as fatty tissue. Sometimes this glandular tissue will be more localized in one particular place, and on the outside it will feel like it's a lump, but it is a completely normal thing. It is normal breast tissue. It is not a lump, and it should not cause any scare whatsoever. Other thing we see is dilatation of the breast ducts. So normally in pregnancy and in lactating women, they can show dilatation of the breasts around the nipple and the areola. Most commonly, these are benign, but there are certain features which can be suspicious. So benign, we call them as benign if, first of all, they are seen on both sides equally, and if they are localized around the axilla. And there are more than one, means in all the quadrants of the breast, if you see very uniform dilatation of ducts, it is most commonly a benign ductal ectasia. If you see a single duct that is, irregular, it has some sort of it is only there in like one particular area, it is not there around the nipple, but a little further away, then yes, it can be suspicious, and further evaluation can be asked by the radiologist. Other scenarios you can have are galactocele, which are basically just they arise from occlusion of the ducts, which are so normally more commonly we see this after the woman has stopped breastfeeding, and suddenly she'll feel a hard lump in the breast, maybe one, maybe two. That will basically be because the duct has been occluded and the milk has sort of collected in that one particular area to form a lump. So that is a galactocele. Again, it is not cancerous at all. Another thing that we see in lactating women is inflammation of the breast, which is mastitis. And a mastitis can sometimes lead to formation of an abscess. An abscess is nothing but a collection of pus in a particular area in the breast. So that is again painful. It is hard. It can cause redness, can cause fever. It can cause a lot of discomfort for the mother. Lipomas are nothing but benign tumors that contain fat cells. They can be present all over the body. Little uncommon in the breast, but yes, we can see them. Also, skin lesions can be seen very clearly on ultrasound. Sometimes the lump will be not inside the breast, but it will be on the skin, like like a pimple, like sebaceous cyst or a dermoid cyst. The patient will come and say, I have a breast, and I have a lump in my breast. So, but ultrasound is a very useful modality to exactly localize them. You can show them that, see, this lesion is not inside the breast, it's on the skin, and it's only a sebaceous cyst. It's nothing to worry about. Like I said earlier, axilla is a very important part of breast examination. So in axilla, you can see the lymph nodes, which are you can characterize the lymph nodes, whether the lymph nodes are appearing suspicious or whether they're appearing benign. Apart from this, you can also, sometimes the women will come with a lump in the axilla, like a swelling. And very commonly, they say that the swelling has developed when after the patient started breastfeeding or when the patient got pregnant. That is nothing but ectopic breast tissue. And ultrasound is again a very useful modality to evaluate that. Few more things that we can evaluate in ultrasound is breast implants. So breast implants are again increasingly common now in women. A lot of women are opting for breast implants. We can evaluate the implant using ultrasound and check, especially to check for any ruptures. Breast ultrasound is very useful. In males, like I said earlier, gynecomastia is nothing but abnormal breast tissue that is found in males, and ultrasound can help in identifying the type of the gynecomastia, the stage of the gynecomastia, as well as differentiating it from breast cancer and avoiding unnecessary biopsies. Now, the last topic, ultrasound is very, very useful for guided procedures. So now, supposing that there is something in the breast, there is a lump, the lump is appearing suspicious,
or we can't decide whether it is suspicious or not. So next thing we ask for is a cytology, which is basically what we call a fine needle aspiration cytology, where we just take a needle and we puncture the breast, we puncture the particular mass, and we take some cells out. So that, or if we can even go for a core biopsy where the needle is slightly bigger, and instead of taking a few cells, we take out a sample of the tumor itself to evaluate and see whether it is cancerous or non-cancerous. So all these things are done under ultrasound guidance, and ultrasound is very useful in targeting them. Apart from this, we can do fluid aspirations, which in case of an abscess or a cyst, like I had mentioned, we can take some fluid out of the lesion and send that for evaluation. The newer technologies like vacuum-assisted biopsies and excisions are also very useful, where by ultrasound, we are now basically able to excise entire breast lumps itself. So basically, a lumpectomy, which is for a benign lesion, if you want to take the lesion out non-surgically, just by using ultrasound, it is now possible. And the last thing we use it for is preoperative wire localization, where if the surgeon is about to go and take out a lump, what we do in ultrasound is we just put a wire through that lump so that it is easier for the surgeon to localize it in the operation theater and take it out successfully. So that was my talk regarding the role of ultrasound. I hope it was useful, and thank you very much for this opportunity. Thank you, Dr. Manika. Rijo sir, do we have time for questions? Do we have time for questions, Rijo sir? Present, I'm not able to see any questions in the chat. I think there was one question. If there are any questions, we can take it. Okay, sir. And good. There's a question mentioned there. Can I take the question? Yes, sir. About Menarche, I think. Yeah. So this is a reality because we are all seeing precocious puberty, early menarche. So the point is simple. So we have so many data that when you have a child coming with early puberty, we should know what is the stage of that early puberty. So it can be the child already has a breast enlargement also, that is called thyroid. It's a medical word. And you have also got people who have got axillary or the pubic hair. That is called adrenarche. So if you have a person developing a menstrual flow and it is menarche, it can be isolated menarche. It can be having only menarche. It can be isolated adrenarche. It can be isolated pubarche. It can even be isolated thyroid. So we should definitely have an endocrine support whenever you have a doubt with it. Pediatrician should definitely do the standard staging, or the physician should know what is standard staging. We should document it in the discussion. When the mother is anxious or the parents are anxious, we should always discuss the issue with the endocrinologist, because the issue is the height, the final height of the person is affected if you have got an early menarche, because the potential height of the child will be reduced if the hormones start, because you all know estrogen can reduce the bone maturation. Early maturation means the bone will fuse early. So മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വരുന്ന പ്യൂബർട്ടി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, നേരത്തെ വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനാൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ്, അതായത് അന്തിമമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻഡോക്രൈൻ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണിക്കണം. എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി പ്യൂബർട്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. But definitely early puberty, we should reduce the junk food, try to reduce the extra whatever you have got junk food or BMI. When the child is obese, there is risk of getting estrogen exposure, so that we can reduce. So I just explained a small bit in Malayalam because I think Malayalam audience also is there. So I think that audience is very clear with what I have told. When you have got early menarche, do the checking whether it is having true or false. Then we should do the screening with the bone test or the blood test. Then you should go for higher investigation. Of course, if you have central causes, we should do the MRI. But as a very simple cause, reduce the BMI, make the child healthy, and then control the other things. So we cannot control everything. We can only control the controllables. Thank you. Sir, do we have more questions, any from the audience? Madam, when we do isotope scans or thermosonographies like that, or in BRCA1 and BRCA2 patients, what are the screening recommendations for the patient relatives? So
think the question was directed for me. So you're talking about patients who are positive with BRCA1 and BRCA2. So they come under the high risk category. So for high risk category, the screening is actually we can start as early as 25 to 30 years of age. And as per the ACR guidelines, the first screening modality will be an MRI breast because at that age you cannot do a X-ray mammography. So MRI breast along with an ultrasound is a very useful screening modality which is recommended in high-risk individuals like BRCA1 and BRCA2 patients. Thank you, madam. Thank you, Mohan sir. Riju sir, we don't have any more questions, I think. Then we can conclude. Okay. A heartfelt thanks to Sri Joy Mathew for joining us today and sharing such inspiring words. Thank you, Dr. Anupama, for being always there with us in all matters connected with women health. Let me extend our sincere gratitude to our expert speakers for their insightful sessions on the hormonal influence in breast cancer and the vital role of ultrasound in younger women. Your knowledge and clarity have greatly enriched our understanding. Thank you, each and every one of you who joined us today in this webinar. So let us continue to spread awareness and support prevention and early detection of cancer. Thank you, everyone. Good night. Thank you very much. Thank you, Dr. Karthika. Thank you, Dr. Karthika and everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Good night. Thank you, madam. Thank you, sir.